Yo YouTube. Bon les amis, on se retrouve sur Hitman 3. Je vais essayer de commencer un peu l'aventure sur ce jeu. Mais bon, j'ai un petit peu peur. J'ai quelques craintes. Là vous savez quoi? J'ai tout fermé les pages, peut-être ça va m'aider. Pour pas avoir des problèmes de son. On ferme mes Discord. On ferme tout ce que j'ai pas besoin. En vrai c'est mon PC qui est au bout du slip. Ok. Ouais, je sais pas, maintenant ils mettent super fort le son. Alors qu'est-ce qu'on a? Le mode histoire, les destinations. Ils te disent quand c'est le 2, le 1, le 3. J'ai pas le son trop fort encore. On a un son encore trop fort. Oh, il est fort. Salut mec, ça va? Ça fait extrêmement longtemps. Bah écoute, moi je suis toujours au même endroit. Hein. Bah écoute, je vais bien et toi? Ouais, le PC galère. Ok, alors là on a ça, j'ai tout réglé normalement. Après je vois qu'il y a la boutique. Hitman Trilogy là, ça Game Pass. Profil de joueurs. Dubaï 1 sur 20. Okay. Ça commence à Dubaï, là, ça veut dire le 3. Ok. Miami, New York. Ah, New York, c'est le 2. Ah, mais moi j'ai tout loupé. Hein. J'ai pas fait parce que c'est pas en français, c'est ça que ça m'énerve. On a des contrats, mode sniper assassin. La campagne. 23. De l'histoire. Oh. Voilà, ça j'ai pas vu. On va regarder la cinématique. Ouais, je suis sur la série X maintenant. J'ai franchi le pas. Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of Le son maintenant il est operatives faible. of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the 3 Providence partners. C'est fou quand même, comme avant, Hitman c'était tout en français, et là on est passé à ça. Ah, j'ai son qui crie citron, j'ai l'impression qu'on fait du popcorn. The Constant has an ace up his sleeve. C'était boule. Désolé. Ah, c'est le truc précédent, d'accord, voilà, rien taper l'anus. Ah ouais, non, on dirait du popcorn le truc. Look closer. Regarde bien. In the shadows. Dans l'ombre. Behind the everyday world. Derrière le monde ordinaire. Beyond the headlines. Derrière les gros titres et les postes d'influence. A hidden hand. Une main cachée. A kind of company known as Ouais, c'est pas moi ça. Providence. To it, we were just assets. To use and throw away. To do the unthinkable. The unforgivable. And it never gave us a second thought. Until now. Ah d'accord, le son tu devrais After baisser decades encore un in the peu, shadows, juste selon moi. we are C'est fighting gentil, merci, back. bonne nuit. Me Ah non, franchement c'est... Much has been lost, but we are closer than ever. Et qu'on m'entend pas assez fort We alors. trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its 3 partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. Les gars, je compte sur vous pour m'aider. Hein. Parce que moi tout seul, je vais pas y arriver.
D'accord, mais écoute, t'inquiète, c'est gentil. C'est vrai? Attendez, je vais essayer de trouver ça. The partners are down there. Attends. I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Là, vous m'entendez plus fort? Diana, what's the status? Est-ce que c'est mieux? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is Là, c'est vraiment plus fort. damage. If she slips away again, We'll keep track of her. Ok, les Make amis. sure she doesn't. En vrai, j'ai mis un truc pour adoucir ma voix. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar. Merci, bonne nuit. Marcus Stuyvesant is fifth generation old. Marcus His Stevenson, family made its fortune in real bâti estate dans and l'immobilier la banking, banque à and l'époque où il what contrôlait chief la moitié du landowner centre de New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have no. Moi aussi, j'aime pas la SMR. right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of Ah, on a 2 personnes à éliminer, les Today, gars. we return the favor. Happy hunting. Bon, on a 2 gars à éliminer. Alors, objectif. On a 2 cibles. On a Marcus et Karl. Voilà. Là, on a la préparation. Le lieu de départ. J'ai pas le choix. Mais ça, après, tu peux améliorer. Faut des maîtrises. Ok. Objet de contrebande. Réussir plus de défis pour débloquer. Ok. Sympa. Corde de piano. Ok. Déguisement choisi. En vrai, on peut rien faire. Normal, j'ai pas joué. J'ai eu peur. Difficulté professionnelle. Des fous, eux. Un professionnel, c'est normal. Ah, mais ils m'ont fait peur. J'ai entendu professionnel, j'ai eu peur. Moi, je me suis dit, attends. Et c'est merde. Ouais, c'est vrai, c'est bien trouvé. On a les défis. On a 2 cibles à tuer. Les découvertes. Je sais, je suis casse-couille, mais j'aime bien prendre mon temps pour essayer de comprendre. Après, ça ira plus vite. On a le classement. Tap. En vrai, c'est bien fait. Hein. Tu sais qu'il y a mon frère qui a joué, fais voir. Je vois pas mon frère. Il a fait quoi? Il a fait en recrue? En maître? Non, il a pas fait en maître. Greg Online qui l'a fait en 39 minutes, 43 minutes et 43 minutes. Là, tu mets 43 minutes. C'est des fous. Ah, on est parti. On a tout, il s'est lâché. Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration. C'est aujourd'hui que le sceptre inauguré et la cérémonie bat déjà son plein. You will find
Pour trouver Marcus près du célèbre galerie d'art du bâtiment. Carl est paranoïaque. Les raclures. J'invente les mots. Il a peut-être pas fait le 3, il a pas compris. Je sais pas, mais il m'a dit qu'à Dubaï c'était magnifique. Come in, 47, do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. Oh, par contre c'est super beau. Tout de suite j'arrive à voir que c'est beau. Ok. Le son, n'hésitez pas à me dire, hein. D'accord? Faites-moi plaisir. Waouh, incroyable. Oh putain. Regardez-moi ça, les reflets et tout. De toute beauté. Alors, attention. Oh là là. Locked. 47, use your camera and scan the lock. L'appareil photo. I think I can override the Windows controls from here. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Ah ouais, non, mais attends, on est où là? On est dans le futur. Ouais, c'est de toute beauté. I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Once C'est you've ça, hein? infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Par contre, c'est un plaisir. Hein. C'est très très beau. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. Par contre, c'est dur de lire en même temps. 47. Don't worry. They're not going anywhere. Ok. D'accord, faut qu'on trouve des vêtements là, il y a un truc. Hein. Y a rien. Y a des vêtements. Oh putain, y a rien. Entrer? Comme ça? Waouh, incroyable. Les amis, le son il est vraiment assez fort. Donc c'est pas assez. Arrêtez, on n'entend rien. C'est pas fort. Il y a un truc que je vais enlever, c'est la musique. Le dialogue, on va baisser un peu à 15. Mais on se met du son quand même. Donc on a du son. Bon, ok. Merci. Oh, il est incroyable. Waouh. But with a small loan from my father, I soon built up a construction empire that was worthy of the great Al-Ghazali legacy. Have a nice day. I would like to thank my cousin. C'est magnifique. Franchement, là, je suis ébahi. Là, je pense que je peux pas y aller, hein. C'est ça? Dessus. Hello. Hello. Déverrouillé. Attends, non. Je vais aux toilettes. Le panneau de contrôle des toilettes. Attends. Je peux faire ça avec le téléphone peut-être, non? Non. Rien du tout, rien à voir. Comment sauve la porte?
Oh putain, ça commence déjà. Je suis pas au courant de ce qui se passe, moi. C'est bon. Nickel. Chut, calme-toi. Là, j'ai pris une carte d'accès. Ah, par contre, le gars, là, dans les toilettes, comme ça va pas le faire, non? Non, je trouve que... Elle, j'ai l'impression qu'elle a vu quelque chose, non? Non, je me calme. Ah ouais, mais ça l'a tué tout seul, c'est pas moi. Elle fait chier, tu veux pas te barrer, s'il te plaît? Excusez-moi. Je vais faire quoi avec le savon? I dare you to 47. throw I would like to address the Providence partners Oh merde. directly. Désolé. I want them to know why this is happening. And I have an idea, but it requires you finding a map terminal. Allez, ça part en couille. C'est parti en couille. Je suis désolé, madame. Mais en fait, j'ai besoin d'ouvrir la porte. Attends, par contre là, tu vas te réveiller, toi. Ouais, c'est bon. Attends. Écrit civil tué. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr que c'est un civil? Moi, je sais pas. Ok? Ok. C'est bon. Ni vu, ni connu. Là, elle s'est fait défoncer par un savon. C'est moche. On va ouvrir la porte. Ah, mais il me manque. Oh là là. C'est quoi ça? Ah, j'ai son badge. Voilà. Ouais, voilà, on sait pas c'était qui cette dame. Aujourd'hui, peut-être c'est une innocente, mais peut-être demain. I am so over the city. Ok. Bon. Là, on visite, hein. C'est de la... Là, on visitoche. Hein. Là, on est là. On sait pas où il faut aller. Ça a l'air d'être immense. Il y a des pièces Prona Avengers. Oh putain. J'ai un raccourci. Ramasse la savonnette. Voilà. On est bien. On va remonter. Oh, je sais pas comment on court. Je sais pas courir. Pourquoi il faut que j'aille où? On va aller de l'autre côté. Déjà l'autre il est un peu en hauteur, non? Pourquoi il a un truc au-dessus de la tête lui? Ah, attendez, c'est quoi ça? Oh, vous le trouvez pas super beau le jeu? Listen, I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together to hack the system. Intrigue proche. It's our best shot. Attendez, je crois que les autres, tu peux pas me reconnaître. Tu sais pas où aller. L'oiseau de proie. Si t'es là, revanche de Grey, il faut que je parle à un partenaire directement, que je leur fasse comprendre pourquoi tout cela arrive. Vas-y.
Attendez, consultez les renseignements. Il a l'intention de défier des partenaires à un plan pour y arriver, mais cela implique d'infiltrer une salle de serveur hautement sécurisée à l'intérieur. Ah, vous avez vu, c'est l'autre côté, c'est pas ici. Oh, par contre, c'est incroyablement beau. Hein. C'est super agréable. Est-ce que j'ai le droit de venir, moi, ici? Ah. J'ai eu peur. À peine je me fais repérer, tu sais. Incroyable. Ça me met où, là? Ouais, mais il y a des pièces de partout. Je suis entré dans une pièce que j'aurais pas dû. C'est bon. It's just a precaution. I've been personally invited by the Royal Highness Omar Al-Ghazali. I should have clearance. The name is Zaina Kazim. Sir, I understand. But you can't enter without being searched. It's standard procedure. This is ridiculous. Well, that's how it is. Think about it. Ah, mais ouais, mais... En fait, il n'y a pas mission facile et mission difficile. Zana Kazim, aka the Vulture. C'est vraiment dur. Agents working for Crystal Dawn, the Pan-African terrorist organization. I almost hired him myself once, but chose the Maelstrom instead. Now what is he? Putain, mais... Anzana Kazim. Ah! Ok. Faut que je le déglingue. Oh putain, j'ai failli faire une boulette. C'est quoi ça? Hey, pick that up. What are you, 6 years old? Ah, mais il a vu. Excuse me, can you please extinguish that cigarette? You are blowing cancer directly into my body. It's a smoking area if you don't. Un qui a de ménage. Just ask me nicely. No, you were being a Ah, faut que je l'amène dans le coin là. Il parle là, il casse la tête. Or do something worse than blowing cancer in your face. Ouais, il a dit ça? Pourquoi j'ai pas les sous-titres? Pourquoi j'ai pas les sous-titres de tout ce qu'il dit? Ah, c'est ça qui m'énerve. Ah ouais. On veut tout, nous. You have no idea. Oh, excellent. You should probably check that out, don't you think? Ouais, c'est vrai, c'est bizarre ce bruit. Never in my life have I seen T'as le regard là. Thumbs up, mate. C'est bon. Oh là là, mais je suis un professionnel. J'ai mis une pièce dans la tête.
Parler à l'assistante personnelle. Elle est où? Ah ça va, on est guidé quand même. Mais... Vous voyez bien quand même que je suis pas la personne de tout à l'heure. Hey, looking good today, sir. Oui, bonjour. I'm sorry. This is a restrict. Hey, you, give it up right now. Keep calm and no one will get hurt. C'est foutu. Le jeu l'a planté. Incroyable. Ah, il est vraiment beau le jeu. Marche bien. Mais non. N'importe quoi. Le jeu il plante. Il peut être beau. Attends, vous avez compris quelque chose? Pourquoi je me suis fait cramer? Pas compris. Je vais répéter la question. Vas-y, hein, c'est bon. Ah, faut que je recommence. Ah, mais c'est n'importe quoi. Welcome to Dubai, 47. Today, Oh, si ça replante, j'y joue plus. Hein. the scepter, and the ceremony is well underway. 47. Come in. 47, do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Ah, mais c'est pourri les trucs. Qu'est-ce que j'ai foutu? Get back to me when you're there. Et comment on court? Oh, je suis dégoûté de recommencer. Ils aiment pas les chauves. Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Vous voyez quand tu connais d'un coup comment ça va plus vite? 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. Ouais, quand t'as pas de cheveux, normalement ça se voit quoi. 47. Don't worry. They're not going anywhere. J'ai déjà oublié comment on court. Ah, c'est bon. Par contre là c'était trop classe. J'ai trouvé. Comment ils ont fait. Ok. Vas-y, je trace. C'est bien déjà un peu courir. Ah merde, ah oui non, je peux pas y aller là. Que le personnel. Oh là là, voilà pourquoi je joue pas ce jeu. Je comprends jamais rien. Listen, I want to talk to the partners direct. Stay safe. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, you might be able to recover useful intel from it. We have to work together to hack the system, but it's our best shot. Ah, c'est juste une précaution. J'ai été invité personnellement par son Altesse Royale. Je devrais avoir le droit d'entrer.
comprends tout à fait, monsieur, mais vous devez d'abord passer par une fouille. This is ridiculous. Zana Kazim, aka the Vulture. That's how it is. Think about it and come back if you want. I'll be waiting upstairs in the reception. Understood? Tu vois? Vous voyez, j'ai fait les choses correctement, en vrai. Hello, sir. J'ai fait la même que tout à l'heure. Look like if all of us threw shit around like you. Trop con ce mec. What the hell was that? Ça casse les couilles. Eh, fallait pas que je le tue. D'accord. Vous avez vu, fallait pas que je le tue. Hein. C'est vrai? Je l'ai pas essayé de fouiller? Attends. Par là, assistant de personne. On réessaye? Oh, mais ils sont vite énervés quand même. Greetings. How are you today, sir? Regardez, je fais comment? Qu'est-ce que je veux dire? Listen, sir, there's no drama. Just need to check your pockets. C'est bon, c'est bon. Putain, ça a bugué, je crois. C'est pour ça que ça a planté. Okay, thank you, sir. This will be over in no time. J'ai planté parce que tout à l'heure, je me faisais viser. Et après, j'ai dit fouillez-moi. Good. You're clean and good to go. Sir, you should go back the way you came. Quoi? Get into trouble. Faut que je fasse quoi? This'll just take a sec, sir. Mais c'est bon, tu m'as fouillé, espèce d'enfoiré. All right. Good job, sir. Thank you. Ouais, des fois, je comprends rien. Ah, mais là, c'est eux qui ont un problème, c'est pas moi. Hein. Ok, bah allez. Oh, Mr. Kazim. I'm glad you changed your mind. Arrogance can be a Par contre, j'ai perdu mes cheveux en route. Yes, indeed, it can. Mr. Ingram has been expecting you. We have a conference room set up for you. Merde, t'as vu, j'ai un peu empoisonné. Je suis ressorti donc ils t'ont refouillé. Ok. Hello, sir. Ouais, c'est... Je sais coder un peu avec les pieds. Please, go in and make yourself comfortable. Mr. Ingram will be with you shortly. Thank you. Voilà pourquoi je veux que ça soit en français. Que là, elle te parle, elle te dit des trucs, des fois tu lis pas, tu dis mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Voilà. Ils vont me voir là, si je prends ça. Hi there. Et comment je vais faire? Dans la merde. Je vous le dis, ça va partir en cake. Il y avait des trucs à faire, regardez, il a une boisson là. Regardez si j'aurais trouvé du poison ou quelque chose. Voir. Ah non. Mhm. Oh là là. I'll get straight to the point. I have a, well, let's call it a dispute
which the Royal Highness tells me you're very capable of taking care of. Now, I've worked with your organization before, in Morocco, I believe, so I'm a little hesitant. Don't. Le son est trop faible. Moi, je veux du son, bordel. We do what's. Hey, where are you going? We're not done yet. If you walk out... Don't be. We do what's needed. Well, only time will tell. I have 2 assignments for you. Take care of the first one, and then we can discuss the bigger fish. Now, on to the first. An acute problem has been brought to my attention. Keep talking. I'll be candid with you. No one is supposed to know that I'm here. However, there's a journalist down at the inauguration, and he's asking rather intrusive questions about who's staying up here, and that is a very dangerous problem for me. Now, I want you to silence this little pain. You think you can do that? It's what I do best. I like your bluntness. This is his file. Wow. Hans looked. Pulitzer-winning freelance journalist. He's good, and won't give up until he gets the answers he needs. And that can't happen. Consider it done. Good man. And remember, I want a picture. I want proof so I can sleep tonight. Of course. Once this little assignment is completed, come back and talk to Miss Toad. Then we can discuss the real cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out. That's Carl Ingram, Providence partner and brass-balled billionaire. A legendary political fixer, Ingram is old money and as rotten as they come. D'accord, là on a une photo. C'est compliqué quand même. Hein. C'est ça la journaliste? Le journaliste, une photo de la cible. On peut l'éliminer ou le neutraliser. Prendre une photo pour montrer qu'il est capable d'accomplir la mission. Bon les gars, il faut qu'on trouve ce gars. How are you? Putain, j'ai envie de le tuer lui. Ouh là là. On peut le tuer au calme. Il va me faire défoncer. Je m'entraîne, je suis gymnaste. Il est là. Il va aux toilettes, c'est sûr. Ouais, il y a Makassi. Escorté. Comment ça, escorté? Mr. Luck, I hear you're looking for information. Oh, really? Ah ouais, tiens. Okay. You know what's happening upstairs? I know more than you could imagine. La mort à la moche. We can't talk. Un mec. Follow me. Great. Lead the way. Oh, je vais l'amener aux toilettes. Vous croyez qu'il va comprendre quelque chose ou pas? Je vais prendre le savon, je vais lui mettre dans la tête. How you been? Ça va, ça va. This better be good. I have a reliable source that the Royal Highness Omar Al-Ghazali is Viens, keeping a viens, viens. secret upstairs. Viens dans les toilettes. Viens, viens là, viens là. Ferme la porte. Wait for me here. I'll be back as soon as possible. All right, whatever it is, better be good. Ah, j'arrive pas à l'éclater. Attends, en fait, non. Voilà. Hop. C'est bon.
Ouais, il a bouffé le savon lui aussi. Yes, that's it. Now Ingram trusts you, it's like shooting fish in a barrel. C'est bon. Les portes se ferment toutes seules, monsieur, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est une œuvre d'art, ouais. On a réussi déjà. Attends, c'était où? C'était là-bas. Ouais, faut que je remonte là-haut. Hey, how are you? C'est bon? Non, ça avait déconné tout à l'heure. How you been? Dans ta gueule. Ok. Mr. Kazim, welcome back. So, you have the picture. Allez, tiens. Yes, here. Good. Our guest will be delighted. Please follow me. He's waiting. En fait, j'avais peur de Right quoi? this way, De pas Mr. tuer Kazim. l'autre, la cible et voilà quoi. Après, il se réveille. Pour ça, je lui ai cassé la nuque. So, do you like the building? This has been His Royal Highness's dream. I think for even longer than I have known him. Ah, mais je vais lui jeter la pomme dans la tête. Everything here is completely self-sufficient. Electricity, internet, even water is clean. Oh, c'est incroyable quand même ce qu'ils ont fait, non? It's the first of its kind on this scale. It was important for him to look to the future. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah, mes lunettes, qu'est-ce qu'elles ont? Van Gogh wouldn't have been anything without his brother's money. He would have just starved. I hope you have had time to see the art exhibition. His Royal Highness has a keen eye for the arts. J'ai pas trop eu le temps. If you haven't yet, I highly recommend it. Il a qu'un œil qui fonctionne pas. Oh, j'ai une pomme, j'ai envie de lui mettre dans la tête. Oh, je l'éclate. Non, non. J'ai l'impression de toujours tout gâcher, moi. J'essaie toujours de tuer tout le monde. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir tellement de façons de tuer les gens. Please, Mr. Ingram is expecting. Mr. Cassis, so good to see you. You have the picture? Ouais. Have a lovely day. Yes. Your problem is fixed. Omar said you were good. Let's get down to the important business at hand. Okay, people, clear the room. I need to discuss some delicate business with Mr. Kazim. Perfect. We have Ingram right where we want him. Please make yourself at home. 47, you know what to do. It's something to behold. On peut aller par là ou pas? Waouh! Imaginez. Either way, you have no choice.
It's quite the view, don't you think? You almost feel like a god looking down on your creation. Hey! Carl Ingram finally gets what he deserves. Good riddance. Now let's get Marcus Stuyvesant. C'est bon, je te jure, il est là-bas, il regarde la belle vue. C'est bon, on a tué une personne. Ouais, c'est pas faux. J'ai droit d'être là? Moi, je dois éliminer quelqu'un d'autre maintenant. C'est tellement grand aussi ici, putain. Sans savoir où c'est, mais d'abord je regarde. Il faut des clés. En vrai, il y a 50 millions de pièces. J'ai envie de jeter ma pomme sur quelqu'un, c'est incroyable. But I like listening to the radio. Our Royal Highness has never complained about it before. I'm sorry, but Mr. Ingram, who is the Royal Highness's guest, has requested Je me balade un petit peu comme si je me croyais chez ma mère. Ah, c'est quoi ça? Oh, je fais quoi maintenant? L'autre il est où là? C'est qui? Intrigue. Faut qu'on retourne peut-être là-bas. Grumpy one who always wants peace and quiet. Yeah, I haven't seen him playing golf today. He must be in a good mood. Don't tempt fate, love. I don't think I've ever worked with a man who can get to such a state. See, my neighbor always complained about noise. It pissed me off big time. What did you do? I kicked his door in, put a gun in his face. Il y a un truc en bas. Hein. Told him if he didn't like noise, he'd pack his shit and move out to the desert. That was the big one. Vous croyez qu'il faut que je retourne là-bas ou je reste ici? My brother-in-law. My wife persuaded him to stay. He hasn't complained since. Where's the client? God damn, we're in trouble. Oh, il m'a fait peur lui, oh, il est agressif. It smells delicious. Is it nearly done? Are you kidding me? No, it needs to simmer to perfection. Je suis pas au bon endroit, je trouve là. Non, je retourne là-bas à la fête. Je retourne à la fête. Je sais pas, je vois un pont là en bas. À 35 mètres. Ouais, je redescends. Vas-y, je redescends. Hein. L'autre, il a disparu. Je crois qu'il a même pas encore touché le sol. Attendez, je vérifie qu'il n'y a personne. Ah, il est de dos. Mais bon. Nickel. Récupérer l'arme. Putain, en plus avec un silencieux. Pas que je garde mon arme comme ça à la main, non? Comment tu fais pour ranger ton arme? Ils ont pas leurs armes à la main, eux.
Voilà. Parce qu'une question. Pourquoi l'arme on peut pas la ranger? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon les gars, ça bosse bien ou pas? Oh yeah, definitely. Qu'est-ce que ça fout? I'm sure all of the well-paid and ethically treated contractors who built this place will be back. Ah putain, il y a la femme de ménage. Moi, je serais venu, je leur ai mis une balle à chacun là. Bon, faut que j'aille là-bas en vrai. The elevator shafts maybe bring in some rock climbing. Suis-moi de travers, toi. Attention, attention. Ça y est. Intrigue. We have word that he's arrived. We're just waiting for him to turn up. I'm glad to hear, but I don't like to be kept waiting. Make sure he has his papers and call me, okay? Of course, sir. We'll let you know. Good. And please, when I come back, no more excuses. I'm a personal friend of His Royal Highness. Oh putain, je vais me mettre une balle dans le crâne, lui. Stuyvesant is expecting a replacement guard. Right there. That's Marcus Stuyvesant, Providence Partners. Self-entitled and arrogant little worm. He might not look like much. Ça a failli chaud là. But he's done more damage to the world than you could dream. Excuse me. I've talked to one of your people inside the exhibition, but I think she is kind of slow. But maybe you can help? I don't know. I can try. Sun. It's not as bright as it should be. Do you know why? Sorry, I'm just backstage muscle. I don't know anything about the tech stuff. Okay. It doesn't really surprise me. Well, thank you for your help. Have a nice day. Well, same to you, sir. Il y a toujours quelqu'un qui le suit. J'ai bien compris. Hey, how are you? Let's keep a low profile. Come with me. I got your back, sir. That's gonna hurt me a lot. Command, you there? Someone's hurt. Oh, Christ. We got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. Touching those fuses, it'll ruin the experience. Et voilà. Comment je l'ai tué? J'ai rien foutu. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire? C'est incroyable tout ce que tu peux faire. J'ai fait que 2 étoiles. Hein. Après on s'en fout, je suis pas là pour faire le truc au poil, tu vois. Je sais pas si vous voyez, mais moi c'est juste pour rigoler un peu. On peut faire ça, que ça soit un peu plus fun. Voilà. Élément de maîtrise, destination débloqué. Vous avez atteint le niveau 4 à Dubaï. L'informateur de Grey
Je vais faire entrer un petit objet à la place dans un endroit non suspect dans la cuisine. Ok. Arriver au sommet d'une structure qui s'élève très haut. Salle de réunion. En fait, je peux directement recommencer. On réessaye? On réessaye une autre mission? Ça, c'est quoi là? If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Ok, ok. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Éclaté. La campagne serait bien aussi. De quoi que je fasse? Je comprends pas. En train de faire la campagne là. Alors, pourquoi ils disent rejouer? Moi j'ai pas joué. Ah oui d'accord, c'est la même mission. Et je comprends pas tout. C'est ça, cinématique. Un mort dans la famille. Bah oui, mais pourquoi ils me disent rejouer? Je comprends pas. J'ai jamais joué. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough. You tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Contre les cinématiques comme elles sont pas belles. Alexa Carlisle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Hitman. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house.
meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlisle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Ouais, c'est vrai que des fois j'aime bien aussi jouer à des jeux comme tu dis. Hein. God of War, Doom et tout, mais là c'est cool aussi, ça change. Alors, objectif. On n'a qu'une cible. Trouver le dossier. On doit trouver le dossier. Et tuer elle. Vas-y, hein. Ah, c'est bien, j'ai une arme directe. Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and J'ai fait Doom en difficulté la are plus all dure. gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Ouais, le jeu est plus beau que les cinématiques, c'est incroyable. Ouais, je sais pas, je me rappelle, j'ai fait le jeu un plus dur, je l'ai fait en live en plus. J'ai galéré mes os. Trouver le dossier miné. Alors attendez, il y a des gens là qui l'attendent, je sais pas quoi. Phineas Whitman, private investigator. I have an appointment with Madame Carlisle. Please wait. That is Phineas Whitman, the famous private investigator hired by Madame Carlisle this morning. Ah merde, il y a des gars là-bas. Oh putain. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Trop con. Je les avais pas vus. On avait quoi comme déguisement? Le détective. Ah mais j'ai tout niqué là. Ouais, c'est complètement différent de Dubaï, c'est classe. Des paysans. Ah, ils sont même pas au courant que j'arrive. On va fouiller là? Sir, I need to pad you down if you want access to this area. Et ouais. J'ai mon arme. Il doit y avoir une autre entrée, c'est pas possible. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlisle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. On a eu quoi là? D'après les gardes du corps, Rebecca et Monsieur Nanana ont reçu un jeton. En combinant les jetons, on peut accéder à un coffre particulier dans la banque. Waouh. C'est magnifique.
C'est d'une beauté. Un peu plus, je sais que le dôme là, je l'ai fait en difficulté la plus dure si je m'en souviens bien. C'était vraiment très long. Attendez, je sais pas où je vais. On y va. Madam Carlyle wants to inspect the arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's the birds. They're making a racket, droppings everywhere. The Undertaker wants them gone before he'll see Madame Carlyle. He's in a right state. So, unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, no, Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her fine... Name's horrible. Safer for everyone if I just wait here till he says he's ready for Madam. Débarrasser des oiseaux dans le cimetière. I'll never get rid of those stupid birds. Attends, on se débarrasse comment des oiseaux? Comment tu veux faire? Débarrassez-vous des oiseaux. Ils sont malades, je vais faire comment? Et je vais pas tirer, je peux pas tirer. Damn birds. If I could just get a clear hit on those nests. Sir, please refrain from throwing stuff around. Ah, tu vois, ils kiffent pas. Hein. C'est chelou. Il y a peut-être un truc à activer, je sais pas. Pas quoi faire. Hello, sir. I knew those birds gone. Do you hear me? I don't think they want to leave. They're always gathering in that tree, sir. I don't care what they want. I've enough on my mind as it is. Scare them. Shoot them. I don't care. I just want them gone. Fake humor. My credit. Ça m'a saoulé. Voilà. T'as raison. C'est ça que vous voulez, bande de piaf? Trop dur. Tu vas pas me dire que c'est ça quand même. Ouais, j'ai tiré dans les nids là pour voir. Trop dur. On n'a pas de la visée, y a rien. Oh, c'est casse-couille, ça m'a déjà saoulé. Merde. En plus, il disparaît, c'est chelou.
trop chelou, il y a trop d'oiseaux de partout, comment tu veux faire? Be a buddy and see what that was all about, would you? Sure. Nice, nice, nice. Bon, je sais pas. I should just tell her I will not risk my reputation for some inexplicable rumor. Stay in her own. What can I have to pull? Oh, I get it. Plants are better company than people. Ah, ça m'a saoulé. On va arrêter de faire ça là. Il est où le corps? Vas-y, je retourne à l'intérieur, on verra bien après. Des nids, tu penses qu'il y en a encore? Je sais pas, c'est chelou quand même, hein. Bound to get out, but she's still alive with so many engines. In my profession, discretion is never. So I know very well that you're. Je sais pas, ça m'a saoulé. Ouais, je sais, ça fait partie de la mission, mais... Why don't we get any kind of explanation? It's bloody rude, that's what it is. Making us come here to play funeral and then show up like nothing's the least bit strange. Oh, don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. Oulala, c'est armé là. Je pense pas que j'ai le droit de venir là-bas. That American lawyer in the small office, did you check his travel documents? Everything's in order. Non, je suis pas parti voir dedans. Merde. Niqué. Déjà, ça avait très mal commencé. Thornbridge Manor. Non mais même j'avais tout niqué au début, je trouve. Arrivé là, déjà je trouve que c'était pas ouf. C'est ce que je veux dire. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place... Viens, je peux pas passer.
Ah putain, mais même lui? You shouldn't be here. Mais lui, comment il sait ça? I'm getting security to teach you some manners. Oh my God. Hey, let go, man. You'll strangle someone like that. Help me! Ils m'ont saoulé. Someone! Ah merde, j'arrive même pas à viser. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est plus dur. Bizarre, hein, on dirait comme ça que c'est plus facile que l'autre mission et en fait c'est plus dur. Thornbridge Manor. The Carlisle family. En fait c'était très bien comment j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est bon, ça va le faire. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlisle. You can go right in. What? See what that was. Take point. Hey, darling. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlisle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself. Moi j'ai fait de la merde. En fait, je peux pas passer par là. Ah bah si. Ah bah si en fait. Ah là je pouvais pas là où il y avait trop d'eau en vrai. Ah mais là c'est trop chaud. Okay. Come on, got some strange noises here. Looking into it. Là, comme ça il vient, je le démonte. Ah. Je pense que ça va aller là, non? Ok. Sir, I just need to check. That's a bit excessive, I think, considering the fact that I spotted no less than two This routes to area get is a inside the house. restricted area and I unseen. can't let you in. We know what we're doing, sir. Don't Ok, worry même about moi je peux pas y aller. Elle est plus compliquée cette mission en vrai. Hein. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlisle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. Les jetons, je sais pas quoi. Rebecca et monsieur, je sais pas quoi. Déjà quoi, faut que je les démonte. Intrusion. Je suis pas censé être là. Comment on range son arme? Je comprends pas. Eh merde, je me suis fait griller.
Fais chier, putain, c'est trop dur. You fucking. Anyone got a visual on Tango? You gotta help me now. C'est foutu. Je comprends pas comment on range son arme, ça me rend dingue. Come on, you copy? C'est dur, hein, franchement, c'est super dur. Echo Foxtrot to November Zulu, over. Someone is causing a public commotion. Ah, c'est mort, fais chier. Get that bird shit off the front screen of my car then. Jesus Christ! Security! You need to deal with this guy right away! Hello, sir. Got the suspect located. Merde. He's in the foyer. Non, c'est plus compliqué, ouais. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Thornbridge Manor. Surtout, je sais pas comment on range son arme, tu vois. Il va avoir un bouton. Là, je la jette. Je vais juste la ranger. Comment on fait pour ranger son arme? Je comprends pas. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. Non, franchement, j'essaie de trouver, mais... Ah, c'est Fletcher Saint duo. Waouh, sa mère. Ah mais non. Ah mais ta mère. Okay. Find out what that was. Absolutely. En fait, je suis con. J'aurais dû faire comme ça. Hmm. Huh? All right. Ils m'ont cassé les couilles. Super dur. Elle est pas marrante cette mission. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless. Moi je pensais que ça allait être super facile. This is a private area, sir. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. Go right. Vas-y, on recommence comme ça. Hein. Vas-y, c'est beau comme ça. Il me repère ou pas?
That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, Can I take you 47. to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle. Perdure le jeu. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's... Ok, voilà. Oh putain, je voulais l'attraper au calme. Trop. Non mais vraiment là, faut que j'arrête. Ouais, c'est quoi? Je pensais que le gars il était qu'à droite. Je me suis dit, c'est bon, là, je l'étrangle au calme. L'autre, elle est en train de parler comme une conne. Là, je suis trop nul, c'est incroyable. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Voilà. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned... Écoutez, là, tout à l'heure, ça a bugué parce que là, ça me marque bien parler au majordome. Ah oui, mais attends, mais c'est ça en fait. Attendez. Ce que je vais faire. C'est bon, les gars. Ça va un peu mieux. I just need to do a quick routine check if you want to get through. Won't take a second, sir. Thank you. Please proceed. Ah, you must be Mr. Whitmer. Madame Carlyle has asked me to be of assistance to you. I trust you've had a good look around. Are you ready to see the crime scene now? I am. Very well. If you'll follow me, sir. On a un enquêteur, les gars. Enfin, je sais pas, je me suis réveillé. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. C'est bien, on est dans un pot d'un enquêteur maintenant. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Ok. La chambre. Zachary, nanana. La chambre se situe au premier étage du manoir. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Oh putain.
Ils l'ont laissé comme ça dans le lit, en vrai. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. C'est rien, moi, leur connerie. Un whisky. Là, je rate de partout. Oh, rien du tout. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ah, je vois plus rien. Merde. Bon, c'est... Je sais pas où chercher. Dans la mission, c'est chiant comme la mort. Hey, what the hell? You want a piece of me? Sir? Shit! Ah! Oups. Bon les gars, je sais pas. Hein. Il faut pas chercher qu'avec l'appareil photo. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. La lettre de suicide, c'est... Je suis hanté par des choix abominables du passé et leurs conséquences dévorantes. Alexa a été le radeau qui m'a maintenu à flot. Je ne peux continuer sans aide. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Encore des trucs à chercher. Ça m'a saoulé, franchement c'est insupportable. Oui, sa chambre, tu veux quoi là? Il me faut un pied de biche. J'ai un passage pour monter directement là-haut. Ouais, t'as vu, c'est moins passionnant. Hein. En plus, il me dit fouille la chambre. Et je crois que je fais quoi là? Un câble. Il m'énerve. I think the crime scene has more clues, 47. Ah ouais, mais s'il te plaît, je comprends.
trouve rien d'autre. Ça m'a saoulé. Franchement là, j'ai envie de me barrer. Franchement, c'est pas n'importe quoi. Comment ils ont fait? Autre chose. Franchement, je déteste ces missions. Là, ça me, tu vois, là, je vais arrêter de jouer à ce jeu. J'ai moins envie d'y rejouer d'un coup. Ah, c'est insupportable. Regardez, j'ai l'impression d'avoir tout fait. A hidden door. Putain. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Franchement, c'est un quoi, j'ai jamais trouvé ça. C'est des malades. Ok. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. C'est bon, c'est fini. Maybe it's time to see the butler. I'm Ah, c'est curious fini. about the information he's prepared for you. Fini, c'est fini. On va quand même prendre le couteau. Si jamais. Ça part en cacahuète. Merde, c'est là. Ouais, les casse-couilles, franchement. Ouais, j'ai fait péter un câble là dans la chambre. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. D'accord. This is very useful information, 47. Intrigue. On doit So faire how quoi? does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? Elle est où la personne qu'on doit tuer? Quoi les plus hautes? I should probably... right, yeah. That door leads to Emma and Gregory's room. It's not so bad anymore. Used to be much worse. Attends, ils me disent qu'elle est plus haut. Regardez, une flèche, elle est plus haute qu'ici.
go, sir. Show up like nothing's been. Ok. Je suis désolé, hein, c'est pas très passionnant. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Yeah. Insupportable. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. J'ai plein de choses, mais je suis trop suspect tout ça. En vrai, tu te retrouves à enquêter comme un chacal. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my... Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and Mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Is that all? Not very thorough, are you? Anything else you'd like to tell Je vais m'endormir. Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. C'est incroyable. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended.
She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the Et ordinary? péter un câble. Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. C'est bon? Putain. Play like that. That music makes my heart soar. Quite the poet. But you're right. It's beautiful. Là, ça l'a mangé, on s'en fout. But he was such a gentleman. Gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Il faut que je trouve un pied de biche, les amis. treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games. Never any romance. I deserve romance. Hello, sir. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. Ah, ça He's an s'arrête jamais, idiot. j'en peux plus. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers Franchement, qui trouve outside la the mission house? éclatée au sol? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. C'est pas ça, ça manque d'action, c'est trop She's mou. always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Chiante la mission. That is the door to Mr. Fernsby's office. Il me faut un pied de biche. Pied de biche, il doit être dehors. Alors, c'est où que j'ai pas visité? Ah, lui, tiens. Elle est occupée. Listen, you know who I am, who my grandmother was, right? Hey, back off a bit, would ya? Listen, you know who I am, who my grandmother was, right? Just relax. It'll be fine. You'll get your returns. Don't worry. Give Anthony a call, okay? Patrick Carlyle. Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreedings her customers. J'ai envie de prendre le marteau, lui mettre dans la If that's tête. all, I think I'll get back to my slow... Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ok. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do.
Oh là là. Je trouve encore qui, bordel? On ne dit pas forcément. Even if you are the prettiest girl, I should get back to my... Right, yeah. Later. Là, j'ai l'impression qu'on va chercher longtemps. Je sais pas où aller. Je sais pas où il faut aller. Est-ce que je sors dehors? Interroger. Édouard. Il me reste Édouard. Ah mais je l'ai pas vu lui, vous l'avez vu? Le mec à moustache. En même temps, c'est un château de malade. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. I'm getting a headache from all the decisions. I mean, pram or stroller, comforter or not. Should I ask her to marry me? What should I do? Putain, mais c'est un truc de dingue. Je sais pas où les doigts, moi, ça me saoule. Ouais. Ah, il est là. That's a little too close. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a... Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to... Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. C'est un bon acteur ou c'est pas lui, hein. Ok. Alors ça se resserre doucement. Vous pensez qu'il reste... Faut que je fasse quoi? Faut que je leur reparle à eux là? À Rebecca et tout? Putain, mais c'est un truc de malade. Hi, Cassie. It's me again. Edward. I know I'm not supposed to leave you messages, and this is the last time, I promise. It's just... I don't know how to handle this whole situation. Ouais, moi aussi. I don't think I can really. I can't feel my legs, and my eyes are not working. Flicker thing. You can't tell anyone. Ok, non, c'est pas là. Hein. I shouldn't gossip, but that Emma woman is a tad too busy for my taste. What is it now? Elaine says she saw her on the top floor, stroking the door to Alexa's office. I
kid you not. I saw her rearranging the photos in the sitting room, hiding Madame in the back, and then moving Montgomery to the front. She's not right in her head. Why would she do that? Ah bah t'as raison. She died almost 50 years ago. Oh, thank God Madame Carlyle is still alive. How are things coming along in? Je suis perdu dans ce château. Is everything ready for tomorrow? Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence Et ils disent fouiller les lieux d'intérêt. Hein. Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Ah bah là, j'en peux plus. Je comprends pas. Là, je peux plus leur parler. Il y a des trucs à scanner. Ouais, mais c'est ça, j'ai envie de m'endormir. Mary is so upset, as she's never seen a dead body before. Poor thing. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask? Oh, by the way, I told Kate about this text. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me, said she understood the position I was in. We had a really good talk about it. What did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation. Bon, déjà, je sais qu'il faut que je trouve le dossier. Security detail at a staged funeral event tomorrow. En fait, j'ai des gens éclatés, je crois, pour avoir des sortes de médaillons. Faut que je réécoute. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. Ça. Il y a Rebecca et Fensby, le majordome. Ces deux-là, si je les éclate, je récupère le médaillon. Il y a un coffre dans le château. Mais va trouver le coffre où il est. Sérieux, mon mec. Je crois que je suis bloqué là. How tall are you? Let's pick this up later. How's everything coming along, Elaine? Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying. C'est chelou quand même, hein. Yeah, keep it real. Je déteste quand c'est comme ça. How tall are you? You could be a model, you know. Right. I'm serious. I have a friend who's... Have you ever fallen? So I Maybe think, we should get back to... Yeah, what did you say? Yeah. Je sais pas où je vais.
Intrusion. Ah, c'est compliqué là. Ouais, une histoire de bouton. Objet manquant. Ok. Okay. We've got a possible intruder. Sweeping area. Over. Ouais, par contre, elle vient elle aussi. Bravo Zulu. Ah ouais. Faut vraiment que je calcule. Hein. Damn. Don't worry, special forces are here. I'll be right here. That's good. That's good. Stop that right now! Let them go! Help! Help, God, please! Eh merde. Wake up! Something's very wrong! I just saw a man strangling someone! Eh merde. Dégoûté. Putain, fais chier. Échec de l'intrigue. What the hell are you up to? Oh! Time to go to work. Listen here, man. Ah, c'est parti en couille. Yikes! Saoulé là cette mission. Ok. Bon, la mission, elle est éclatée. That is Alexa Carlyle, unofficial leader of the Providence Partners, and last one to be alive. Merde. We've been compromised. Je l'ai bute. Hey. Ah, mais d'accord, en vrai, il savait qui j'étais. Okay, men, let's get moving again. Comment je l'ai tué? Éclaté. Time to get the
Éclater sa mère. Tout ça pour cette merde. Putain. Éclater, sale pute. Ouais, éclater, l'éclater. En fait, ça doit être cool quand tu la connais bien. Là... Tenez, j'ai un cadeau pour vous. D'accord, c'est vraiment chiant. Hein. Tu fais tout ça pour ça? Mais c'est pas moi! Ah putain, tout de suite. Ça m'a saoulé. Il y avait quoi comme destination? Oh mais ça c'était pas... Attends c'est quoi ça? C'est pas ça? Ah des trucs trop cool en fait. À New York. Mais ça c'est pas... C'est le 2 ça. La fin d'une ère. Oh éclaté. Vas-y je veux juste voir les décors. Et je suis pas fait pour jouer Hitman, hein. C'est un truc de dingue. Je veux juste voir New York. N'est pas installé. Donc ouais c'est pas... Oh chier. Mais ça coûte. Mais je les ai pas en fait, j'ai que Hitman 3. Ok, bon allez, je vais m'arrêter là. Hein. Tant pis, je suis désolé, hein, c'était éclaté. Vas-y, je regarde à quoi ça ressemble cette mission, après j'arrête. Voir la gueule du truc, juste les bâtiments, comment c'est fait. Ah, la première était trop bien. D'un coup, je m'en trouve là-dedans. Trop nul. Moi j'aime bien, tu dois tuer des cibles. Faire des enquêtes, savoir qui a tué je sais pas qui. Attends, c'est tout? C'est pas mis à jour ça. Hein. Ah, c'est chelou tout ça.
Pas bizarre, je comprends pas. D'accord. C'est trop chelou. Tiens, au moins on a un couteau. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Toujours des clés, mais casse pas la tête avec leurs clés de merde. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up-and-comers. They've infiltrated the club searching for us. Christ, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. Chill. M'en occupe. La mission était compromise. Oh, la mise en scène de cette mission, elle est incroyable, par contre. Hello. Sure. Check the data. I got nothing to report, Gal. Gal, can you hear me? Yeah, it's still quiet out here. No sign of them. I can't hear you. Shit. Huh? Hey! Mais sa mère! Come get some! Oh, did I hit you in the face? Je vais lui envoyer la canne sur la tête, j'ai pas réussi. Hello? Are you okay? This is like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. J'ai réussi à le louper à bout portant. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Il doit y avoir une entrée, quelque chose. See what that was. Let's go. Okay, I get it. Great. Ok, pas de soucis, bah t'es resté super longtemps, putain. Moi aussi, j'ai pas tardé à arrêter. Bonne nuit, hein, Matou. À plus tard.
Ah, mais je l'avais pas tué, j'ai tiré sur la pierre. Un génie. Oh, le déguisement. Le seul le plus téméraire. Ah, fait chier. Whatever's going on in there, none of our... No one ever taught you any manners? Il me repère ici. Hello, sir. Agent Davenport reporting in. No sign of target. I'll keep looking. He's here. He has to be. Don't get comfortable. Agent Davenport. D'accord. En fait, c'est comme ça que tu vois. Work never ends, huh? Hey, I'm looking for a man. Regular height, bald, Caucasian. Are you a cop? No, he's a friend. We're supposed to meet him in the chill-out room, but he hasn't turned up. Thought he might have dropped by. It's a pretty vague description you gave. Kind of described every man here. I suppose. But he also has this big tattoo. Doesn't. Sorry, man, you're on your own. Besides, I don't talk to cops. I'm not a cop. I haven't seen your friend, okay? Go look elsewhere. When this job is done, I will be back and I'll beat some respect into you. Je vais le suivre jusqu'à la mort. Il va se retourner le bâtard. Non, c'est bon. Des fois, graphiquement, ça fait penser un peu à GTA. Les bonhommes, comment ils sont faits. It's me. Nothing to report. Keep looking, he'll turn up. Ouais, peut-être, hein. La recette débloquée? Ce serait bien qu'il aille aux toilettes, mais bon. Je crois qu'il faut pas rêver, hein. J'ai le son qui grésille sa mère.
comment tu veux le tuer, je comprends pas. Les petits plaisirs. Ça m'a saoulé. Davenport, come in. Agent Davenport, are you there? Ouais, compliqué quand même le jeu. Hein. Putain. That's two. Don't make this personal or you'll get sloppy. And clearly he's not making that mistake. Oh, God. Ouais, je me fais plaisir là. Pour le kiff. I need some backup over here. Imagine le monde qu'il y a quand même. Incroyable. This is Agent Swan reporting in. We've got no sign of 47 yet, but I'll let you know if something catches my eye. Just remember your briefing and stay on task. Agent Swan. Agent Swan, are you still there? Three. We've lost three. If any of you have been waiting for your chance to snatch glory from the jaws of defeat, I would suggest getting it over with. Hey, we need some help here. Please, get some help. Je peux pas. En vrai, j'aurais pas passer sur le côté là. He's always one step ahead. It doesn't make sense. Comment je fais pas la mission? Unless this channel isn't secure, don't take any chances. Freeze him out. What? Oh no. Are you alright, man? Qu'est-ce qu'il y a? Hello? Je vais avoir 10 points. Oh god, this shit's all messed up. Do something, please. What's going on here? What happened? Somebody's out there killing people. I just saw the victims. It's horrible. Okay, I'll take a look at it, thanks. We have a situation and... What the? Regarde, il déplace des corps. What a... You have your ticket on you? Come on. Not sign up. You stay here.
trying to be a jerk here. I'm just doing my job. And I'm just trying to do my job. That asshole in the bar over there keeps giving me shit. Saying that's supposed to be. Well, hey. Did you call again? Yeah, it's fine. I'm right there. Just waiting to make a little transaction of my own. On défonce plein de gens. Oh, il y a trop de choses. Command, I've got someone on the ground. Hold on. I need you to keep your head down if you want to stay alive. Yeah, okay. Can somebody help me? Please. Je vois plus les mecs de CIA là. ICA. De l'ICA. Anybody there? Come in. We have a situation. Some kind of trouble. Let's see what's going on. En fait, je vois qu'il y a un étage en dessous, je sais pas comment on y va. Huh? Huh. Ils ont mis les corps ici. Ah, ils déplacent les corps jusqu'ici, c'est marrant quand même. Tous les gens que j'ai tués, ils les ramènent. Je sais même pas viser. Ouais, bon, ça m'a saoulé. Allez, cassez-vous là. Je crois qu'il est temps de s'arrêter quand tu joues comme ça. It's going for civilians. Take him down. Take him down. Got a line on him. Going in. Good work. Now press the advantage while you still can. I've got no visual. Cover fire. 11 o'clock. Engage. Montgomery? I need a report. Montgomery! Montgomery's been killed. Here's the best officers of all of you combined. This bloody mission. Oh. Ouais, non mais c'est éclaté. C'est juste pour voir la mission comme elle était. Ça a l'air d'être bien en vrai. Mais bon, voilà, je suis pas fait pour Hitman, moi. J'y arrive pas. Bon, allez, vas-y, j'arrête là. Bon, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Olivier. À plus tard. Allez, j'ai une... Ça va me faire du bien. Ciao. Repose-toi bien.